everybody. I would like to welcome you all to the second International Muallim Rufat Bilgi Education Sempozyum. Efendim hocam. Efendim hocam. Okay, in this keynote speech, Professor Khalid Arar will speak to us about refugee education in complex times. Before his speech, I would like to introduce Professor Arar to our guests. Professor Arar is a full professor of educational leadership and policy, education and community leadership, school improvement doctoral program at College of Education at Texas State University. Professor Arar served as a high school principal for a decade and received his PhD from Anglia University, UK. He also holds a professional diploma in organizational counseling, a diploma in teaching, assessment and evaluation in education, and a national school principal license from Tel Aviv University. Arar is a former dean of research and head of postgraduate programs in education. The Center for Academic Studies is an associate editor of International Journal of Leadership in Education and Middle East Regional editor of Journal of Education, Administration and History, and a member of editorial boards in the following journals: Journal of Education Administration, Leadership and Policy in Schools, International Journal of Educational Management, Higher Education Policy and Applied Research in Higher Education, International Journal of Higher Education Governance and Policy, Research in Education. For the past 2 decades, he conducted studies in the Middle East, Europe, and North America on issues of equity, diversity, and social justice in the complex realities of K-12 and higher education. His research agenda has both a domestic, urban, suburban, and comparative international orientation. His commitment to challenging global injustices led him in recent years to research education for refugees, displaced people, and immigrants through a social justice lens. Professor Arar presented his research widely at different international conferences like WERA, AERA, ECRA. He has many studies published in numerous leading educational journals such as Journal of Education Policy, Higher Education Policy, Journal of School Leadership, Journal of Educational Administration, Educational Management, Administration and Leadership. Recently, I would like to congratulate him for winning Routledge prestigious outstanding academic title in 2021 on behavioral sciences and education books. The title of his book that was selected is School Leadership for Refugees Education, Social Justice Leadership for Migrants and Refugees. Now I would like to translate this to our Turkish speakers. Profesör Khalid Arar, Texas Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde eğitim liderliği ve politikası, eğitim ve toplum liderliği, okul geliştirme doktora programı profesörüdür. Profesör Arar 10 yıl boyunca lise müdürü olarak görev yaptı ve doktorasını İngiltere'de Anglia Üniversitesi'nde tamamladı. Ayrıca örgütsel danışmanlık alanında profesyonel bir diplomaya, eğitimde ölçme ve değerlendirme öğretimi alanında diplomaya ve Tel Aviv Üniversitesi'nden ulusal okul müdür lisansına sahip. Profesör Arar, İsrail'de lisansüstü eğitim araştırmaları enstitüsünde program ve akademik araştırmalar başkanlığı yaptı. Çeşitli uluslararası dergilerde yardımcı editörlük ve editörlük yaptı ve aynı zamanda yayın kurulu üyeliği yaptı. UCEA, Uluslararası Okul Liderliği Çalışmaları Merkezi üyesi aynı zamanda. Son 20 yıldır Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'da eşitlik, çeşitlilik ve sosyal adalet konularında okul öncesinden lise sona kadar ve yüksek öğretimin karmaşık gerçeklerinde çalışmalar yürüttü.
Araştırma gündeminde yerel ve karşılaştırmalı uluslararası yönelimler bulunmakta. Küresel adaletsizliklere meydan okumaya olan bağlılığı onu son yıllarda mülteciler, yerinden edilmiş insanlar ve göçmenler için eğitimi sosyal adalet merceğinden araştırmaya yöneltti. Profesör Arar araştırmalarını VERA, EIRA, ECER gibi uluslararası konferanslarda sundu ve Journal of Education Policy, Higher Education Policy gibi uluslararası saygın dergilerde çalışmaları yayımlandı. Son olarak sizlere müjdeli bir haber vermek olarak şunu söylemek istiyorum. Profesör Arar'ın Mültecilerin Eğitimi için Okul Liderliği, Göçmen ve Mülteciler için Sosyal Adalet Liderliği isimli kitabı 2001 yılında Routledge isimli uluslararası yayın evi tarafından en prestijli üstün akademik kitabı olarak seçildi. Bu kitap şu anda Türkçemize kazandırılmaktadır. Şimdi sevgili dostum Profesör Arar'ı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Professor Arar, yeah. now you can present. Okay. Thank you for this long introduction, Professor Zeynel, and thank you for the invitation from Kilis University for the second invitation. In researching displaced, undocumented, and refugees or people on move, I decided to use the title of Enhancing Welcome in Education Settings and Communities, which is, I want to listen to the challenge because, there were lots of contribution on this, but I will turn more on the welcome practices in educational settings. Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer almak beni çok memnun etti. Ben welcome yani hoş karşılama, iyi karşılama olarak bu konuyu seçtim. Çünkü bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Okay, here is my table of content. Generally speaking, when I explored the scholarship of educational leadership and administration in the Middle East, what I found generally is that scholars' ontology has been hidden, and also they tended to use different theories that has been generated in different contexts in the West, and like adopting them, refuting or arguing them. So it is very important to start this presentation while presenting my own ontology as a Palestinian scholar that has been uprooted from his village following the Israeli foundation. I will speak about the geography of refugees, and I will set the main definitions of people on move. Then we will have a kind of macroscope on the welcome efforts, vest xenophobic reactions to people in move. And then we will try to reimagine the space, place, and of course, interdependence commitment towards this phenomena. I will present key findings like challenges, national educational policies in different spaces in the world, and how we can widen access pathways and integration into education and community. Filistinli bir kişi olarak kendi ontolojik anlayışımdan başlamak istiyorum bugünkü sunumuma. Mültecilerin yaşadığı bu coğrafyada yaşananları aynı zamanda tanımlayarak devam etmek istiyorum. Hoş geldin çabalarının önemli olduğunu, çünkü yabancı düşmanlığının son yıllarda maalesef arttığını belirterek araştırmalarındaki önemli bulguları bizimle paylaşacak ve en sonunda da tartışma ile sunumunu bitirecek. Okay, so ontologically and researching the displacement or the displaced starts from who I am
one of the big nations that has been displaced, erased, faced cleanings and demolishings, you know, in the Middle East is the Palestinian people. So I've been growing as a displaced, where my family, some stayed in what we call 1948, which is within the border of Israel, some in the West Bank and Palestine, and some in Jordan, Syria, and even South America. So speaking about the displacement, it is rooted on my grew up and development, while also has been handling, you know, different confrontation and contested being with the colonial project following the foundation of Israel. So, oh, okay, sorry. Sorry. Ben kimimle başlamak istiyorum. Ben dünyada en fazla yerinden edilmiş uluslardan olan Filistinli birisi olarak kendimi yetiştiğim çağ ve görüşlerimin yeşerdiği, geliştiği bir yer olarak düşünüyorum. Biliyorsunuz dünyada en fazla Filistinli mülteciler sayı olarak yer almakta kendi yurtlarında. Bunların bir kısmı Lübnan'da, bir kısmı West Bank denilen kısımda, Batı'da ve Gazze'de, bir kısmı da Ürdün'de. Yine aynı şekilde Suriye'de de benzer var. Tabii sömürge devleti ve bununla birlikte oluşturulan proje kapsamında Filistinliler yerlerinden edilmiş kişiler olarak karşımıza çıkıyor. When we speak about people in move, or the global phenomena of people in move, we need to differentiate between different parts of people in move. The number is getting increased and will be increasing, and already increased because of the war in the Ukraine. But people in move also, in terms of number, the numbers varied because some of them are undocumented, and you know this exactly in Turkey. Like what is the agencies, you know, documented and registered is sometimes different from the real number because some are undocumented or like illegal. Well, I don't like to use the term illegal, but this is how, you know, in policies language they use. So we have international migrants, which is rounds between 2.7 millions, you know, 272 millions up to 282 millions. While part of this is the displaced people. When we speak about displaced, so these people that have been uprooted or moved from their nation towards others. So we speak about a number that, you know, exceeds 80 million. Some of this also foreign-born migrant flew. And of course, refugees are among this number. We have labor migrants, we have missing migrants, as you can see, and about 6 million in 2017 identified as missed migrants. And to all scholars that dealing with internationalization of higher education, also we speak about international students that move, that have a round trip or a round migration towards other country in order to complete their higher ed. And also we have about half of this group is a woman. More than 50% of this group of people move in the globe is children, that their education is one of the identified and the challenging issues. Göç eğilimlerinde küresel görünüme baktığımız zaman hareket halindeki, yani göç durumundaki
kişilerin sayısının arttığını görebiliyoruz. En son yaşadığımız Ukrayna kriziyle, savaşıyla birlikte de bunu birebir şahit olabiliyoruz. Ben illegal yani yasa dışı kavramını kullanmak istemiyorum. Dünya nüfusunun yaklaşık 3,4'ünü oluşturan küresel çapta 272 milyon uluslararası göçmen var. Yer değiştirme, zulüm, çatışma, yaygın şiddet, insan hakları ihlalleri nedeniyle dünya çapında zorla yerinden edilen yaklaşık 82,4 milyon kişi var. Bu nedenle yer değiştirdi. Okay, so it's very important to see this phenomena geographically. When we speak about a nation in war, we need to look at about the geography of war. So now we look into what had been happening in Afghanistan, and also people moving now in Ukraine. So when we look to the Syrian, we see that the first transition point at like countries that are around, and Turkey is one of the main countries that has been dealing with this. So and speaking about like key figures and facts on displaced and people on move, we speak about more than 50% of these people, their education is one of the key factors. And then we need to define people and move. In this category, there is the displaced persons, there is the asylum seekers, and then the refugees, which are the people that have been granted a refugee status in one of the countries. We have the forced migrants, and we have often the undocumented migrants. So these are key terms that has been used in research. And of course, another category is the immigrants, global mobility, internationalization, and skill migration. In terms of theoretical lens that has been, generally used in researching this phenomena, it is either the forced to leave, trauma, lack of resources, different paths of legal definitions, in looking into this phenomena, including legal and policy lens and models. The other theoretical lens is, vulnerability and like skill seeking, migration, and also the theory of Bush versus pull factors of mobility, and of course also theories of access pathways, recognition, inclusion, acculturation, integration, and xenophobia and racism are among the definitions and the theory that has been widely used. Anahtar terimlerin tanımıyla başlamak da önemli. Hareket halindeki insanlarla ilgili yerinden edilmiş kişiler, iltica arayanlar, genellikle belgesiz mülteciler, zorunlu göçmenler, göçmenler ve küresel hareketlilik, uluslararasılaşma, vasıflı göç gibi kavramlar var. Teorik mercek bakımından düşündüğümüzde ayrılmaya zorlanmak, travma, kaynak yetersizliği, farklı yollar arama, yasal tanım karşımıza çıkıyor. Yine gönüllü olarak ayrılma, beceri kazanma veya beceri arama, göç, itme ve çekme, hareketlilik, uluslararası öğrenciler ve erişim yolları, tanınma, kapsayıcılık, kültürleşme, entegrasyon ve yabancı düşmanlığı gibi kavramlar da karşımıza çıkmakta. So globally, one of the questions that I have been raised is the following question. If we don't have war, then we don't have refugees. So who creates the war agenda? This was one of the questions that I posed in one of my research. And where the war is taking place. Is it in the global north or in the global south? And how different nations respond to the war, consequences. And are we up to the moral task to foster welcoming and inclusion? When we look to the following, UNCHA's data, so we see that the top
source countries of refugees and displaced is Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, Myanmar. So war is taking place in the global south. So, and then who are the hosting and the welcoming countries in terms of numbers? So Turkey goes first, then Colombia, Pakistan, then Germany, Canada, and other countries that taking, less numbers. So, yeah, okay. Okay, sorry. Şu soruyu ben sürekli kendime soruyorum. Savaş olmasaydı mülteci de olmaz mıydı acaba gibi. Bu ajandayı kim oluşturuyor? Savaş gündemi kimin işine yarıyor? Bu ajanda kim tarafından oluşturuluyor? Nerede gerçekleşiyor? Farklı uluslar nasıl tepki veriyor? Karşılama ve kapsayıcılığı teşvik etmek için ahlaki bir göreve hazır mıyız acaba? Şimdi verilere baktığımız zaman en fazla Suriye'den, daha sonra Venezuela'dan, Afganistan'dan, Güney Sudan'dan ve Myanmar'dan göçmenlerin geldiğini görüyoruz. Ve en fazla da göçmen kabul eden ülkeler, birinci sırada Türkiye, daha sonra Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya. Yani güney, global, küresel güney dediğimiz ülkelerden daha fazla göçmenin belki de yaratıldığını, tabii benim kendi yorumum şu anda, yaratıldığını da söylemek mümkün mü acaba? Yes. Okay, so when we speak about the war agenda and people in move, we have been counted that among 196, nations that signed the UN resolution in 1956 on welcoming refugees, only few nations or few countries are up to the task of welcoming refugees. So reception policy is key. And when we speak about reception policy, there is a reactive reception policy where there is a crisis and okay, we deal with this as a crisis and we need to react. There is a proactive policy where some of the countries use selective selective pooling, mechanism in order to take out of this phenomena the more skilled people to contribute to their economy. And of course, there is a state policy that navigate the whole efforts and a public discourse. So in these pictures, you can see that, in some countries, some nations, they had treated, displaced and people knocking their doors as like, anti-immigrants, metaphors of, perspectives of enmity, like all the Trumpist area, etc. While some nations have been like opening their hearts and homes and welcoming, displaced that knocked their doors. 1956 yılında 140'ın üzerinde ülke mültecilerin kabulüyle ilgili anlaşma imzaladı. Bazıları seçmeci politikalar uygularken bazıları daha duyarlı politikalar izledi. Tabii kamusal söylem önemli, devlet politikaları önemli bu konuda. Bu sahada gördüğünüz resimde de anlatıldığı gibi orada bir alıntı da yaptı hocamız. Ben affedersiniz bir hayvan gibi bana davranıldığı gibi bir görüşü olan, yaşadıklarını anlatmaya çalışan bir mülteci var. Mülteci karşıtı bir söylemin de geliştirildiğini Amerika'da, özellikle kamusal söylemin geliştirildiğini Trump zamanında söyleyebiliriz. So as you can see, when we look into reception policy, we have the state reception policy approach. It is either welcoming, it's either reactive, it's either proactive or selective.
and then education policy that is, scrutinized and also delineated from this policy, and the leadership enactment of this policy. So there is the policy response, the leadership agency, the educational praxis, and then stakeholders' commitment. So in researching this phenomena, we are both using theory and agency. So while seeking to understand more about the regime of truth of migrants and refugees education. And one of the um, uh, testimonials that attracted me in Jalaluddin Rumi's on Konya, that and this is how I've seen like the Turks dealing in general with this phenomena, like what has been written in his in his tomb in Turkey is come whenever you are, wherever you are, lover of living, it doesn't matter. Ours is not a caravan of despair, come even if so. So the coming and the welcoming is inherited in a culture where the nation has been welcoming different nations and millets and the Turkish nation, and also the other effect of this phenomena. We need to understand that we're speaking about war-torn people, and Edward Said has put a Palestinian scholar has put the issue of exile as one of the issues that these people deal with while erased. They leave their resources, they leave their history, they leave their narratives. So exile is among the feeling wherever they go, wherever they land. Farklı ülkeler mülteci akınına nasıl tepki verdi? Tabii devletin kabul yaklaşımı vardı. Eğitim politikaları aynı şekilde ve liderlik öne çıktı. Tabii politik tepkiler ortaya çıktı. Aynı şekilde eğitim uygulamalarıyla ilgili konular, paydaşlar, toplumsal uyumla ilgili. Tabii biz araştırmalar yaparken teoriye de bakıyoruz. Daha doğrusu teori ve vasıta, temsiliyet konusuna önem veriyoruz. Sosyal adalet ve eğitimle ilgili söylemler geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni bağlamda mültecilerin ve göçmenlerin eğitimi için hakikat ya da gerçek rejim nedir sorusu tabii önemli. Ben mültecilerin ülkeler tarafından kabulüyle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Bunun biraz kültürel olarak miras alındığını düşünüyorum. Örneğin Celaleddin Rumi'nin hepimizin bildiği gel gel ne olursan ol yine gel, ister kafir ister mecusi ister puta tapan ol yine gel, bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine de gel sözlerinde olduğu gibi Türk kültüründe de mültecileri, yabancıları kabulle ilgili kültürel bir altyapı bulunmaktadır. Aynı şekilde ünlü Filistinli felsefeci, akademisyen Edward Said de şöyle söylüyor: bir insan ile aşina mekan arasında, benlik ile gerçek yuvası arasında zorlanan, iyileştirilemez çatlak açıklıktır. Temel üzüntünün üstesinden gelinemez ve edebiyat ve tarih bir sürgünün hayatındaki kahramanca, romantik, şanlı hatta muzaffer bölümler içerdiği doğru olsa da bunlar yabancılaşmanın felç edici kederinin üstesinden gelme çabalarından başka bir şey değildir diye söylemiş. Bu da bizim kültürümüzde olan, bize anlatan güzel bir alıntı. So during the translation, I went throughout different pictures to just let us remember that these are worn-torn people. They have been leaving, they are being forcibly leaving their home. So in order to remember how, to generate our reactions. So one of the questions that,
I pose here, what are the main challenges facing, K-12 educational system in dealing with migrants population, and are educational leaders, teachers up to the welcome effort? So in trying to answer this, question, I have both collected data from different spaces in the world, both in Jordan, in Turkey, in Germany, and in Canada, and also we tried with two colleagues, one from Australia, one from the United States, also to edit a book to contribute to the understanding of the challenges that refugees face in the world. And also, so I've been looking to this, phenomena in educational settings, not just in compulsory education or K-12 education, but in all educational settings, which include compulsory education, tertiary education, and higher education. And in this compiled, edited book, which has been forwarded by Michael Apple, and also also endorsed by different leading scholars, and we got contribution from different world nations, including two contributions from Turkey. Zeynel was one of the contributors with his colleagues to these efforts to try to understand what are the challenges of access pathways of refugees into higher education in the following countries, as you can see: Austria, Turkey, Czech, Germany, Holland, Iceland, Israel, Italy, Palestine, Turkey, and the United States, Canada, etc. So we try to explore the challenges in these two edited volumes, as you can see, and the first compile of an edited special issue to look into the educational leadership and policy dealing with refugees also was edited 2 years ago with Deniz Orucu from Turkey and Duncan Wade from Texas State University, where we looked into educational leadership and policy efforts both in Turkey, Lebanon, Germany, Sweden, the US, and Canada. And we try to explore, the main challenges in this special issue. Then we tried also to explore in the same manner what's going on in both national, institutional policies and welcoming refugees, displaced, and undocumented. And we identified Yashar Kondakci and I and Bernard Strauss-Pfizer, we identified inserted a new term in higher ed, which is atypical students, consist of displaced, refugees, undocumented, and of course, students of minorities. So we tried to explore their challenges, their access, and how we can widen their access into higher education and in tertiary education in the following two special issues that I co-leaded with friends from different spaces in the world. Mülteciler yerinden edilenler ve zorunlu göçmenler için yüksek öğretim yollarını düşünürken, aynı zamanda bunlarla ilgili çalışırken okul öncesinden lise sona kadar eğitim ne olacak bu mültecilerin? Onlarla ilgili de düşünmemiz, konuşmamız gerekiyor. Bunların eğitim sistemlerinde bu öğrencilerin karşılaşılan zorluklar, temel zorluklar nelerdir? Eğitim liderleri ve öğretmenler göçmenleri karşılama görevine uygun mu acaba gibi düşünürken çeşitli araştırmalar yaptık, çeşitli kitaplar yayımladık. Mesela eğitim, göçmen ve göçmenlikle ilgili bir kitap. Mesela burada ön sözünde Margaret Grogan şöyle diyor: eğitim liderlerinin tüm dünyadaki okullarımızdaki tüm öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için ne kadar yerinde ve düşünceli bir kaynak diyor. Yine aynı şekilde
yüksek öğretimde öğrenciler, mülteci öğrencilerin karşılaştıkları zorluklarla ilgili Hacı Yahya, David Rose ve Yaşar Kondakçı ile birlikte hazırladıkları ve aynı zamanda naçizane benim, Durmuş Burak ve Ruat hocamızın da bölümü olduğu bu kitap özellikle yüksek öğretimdeki mülteci öğrencilerin karşılaştıkları zorluklarla ilgili bölümlerden oluşan ve dünyanın farklı ülkelerinden, 12 ülkesinden, yani Avusturya, Kanada, Çekya, Almanya, Hollanda, İzlanda, İsrail, İtalya, Kenya, Filistin ve Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden araştırmacıların katkıda bulunduğu bir kitap oldu ve toplam 41 katılımcı vardı. Bu kitapta ünlü yazar ve düşünür Mike Apple da ön söz yazmıştı, görüşlerini belirtmişti. Yaşar Kondakçı ve Weiser'la birlikte ondan önce yine mülteci eğitim için liderliği anlamayla ilgili çeşitli yayınlarını Deniz Örücü Ankara Üniversitesi'nden ve Gülnur Ak Küçükçayır'la birlikte yayımlamışlar. Yine Yaşar Kondakçı ve Weiser'la birlikte kullandıkları bir terim var. Atypical, yani tipik olmayan öğrenciler kavramı. Bunu kullanmaya çalışıyoruz diyor. Böyle bir kavramı kullanıyoruz diyor. Yine farklı yaptığı yayınlarla ilgili görüşlerini bize tanıtımlarını yaptı hocamız. Okay. Evet. Yes, sir. Okay. So when we look into the welcoming efforts and educational welcoming efforts, we have both the activist professionals, whereas, you know, the dues, the burden in the intra-institutional activism, and also we have the social activists, whereas, you know, their activity and agency goes beyond the walls of the education institute. And of course, we have small scale social changes, which is innovating, you know, agency of welcoming, and of course, you know, increasing social, you know, acceptance of newcomers, and of course, eliminate any, you know, any racist or anti-immigrants, you know, discourse. So this is in terms of theory or the model that I tried to generate in my main book, which is, you know, I can consider like a seminal book in this topic, which is it speaks about the space, state, and transition, and the reception. And I try to discuss this phenomena globally. Then I spoke about the moving between different destinies, different borders, and how different nations and you know, global policies deal with this, and what are the main challenges facing people in moves, especially refugees, and what are the lessons that we learn from different education systems, including the systems that have been welcoming to this, both in Europe, in the Middle East, and in North America. And I came up with a cultural, relevant, responsive leadership in terms of policy enactment, and of course, school processes and practices, and a community praxis, and how we can provide quality education for refugees. And of course, you cannot integrate, you cannot make integrative, you know, discourse without leading a community cohesion towards this discourse. So this book has been like highly valued. It is
already featured in faculty in the UK broadcast for academic broadcast in the UK, and it has been, people has been like teaching this book in different universities in the globe, and luckily with the efforts of Professor Salahuddin Turan and Turkish leading scholars, they translated this book to Turkey, and in the upcoming few months, it can be also read in Turkish. Similar efforts are taking place also in one of the Qatarian universities to translate this book into Arabic language and for the Arabic speakers as well. Sosyal adalet ideolojisinden bahsederken liberal demokratik felsefe, eleştirel hümanist felsefe ile ilgili olduğunu söylememiz lazım. Yine aktivist profesyoneller ve küçük ölçekli sosyal değişimle ilgili konuşmalarını, görüşlerini belirttiler. Büyük ölçekli sosyal değişimle ilgili, ki bu yapısal değişim ile ilgili bir şey aynı zamanda. Yapısal yani kurumlardaki personelin kimliğinde, yapılar arası ve yapı içi etkileşimlerde, yapıların işlevlerinde. Bu kurum içi aktivizmden bahsederken eğitimi destekleme, kapsayıcı eğitim ideallerine ulaşma, çeşitlilik, farklılık, sosyal aktivizm, bu aynı zamanda kurum dışı ve bireysel eylem, toplu eylem de olabilir diyor ve bunlar yeniliğe, sosyal kabule ve seçici elemeye yol açabilir ve yapısal değişikliğe yol açabilir dediler kendileri. Bu kitabında Social Leadership, School Leadership for Refugee Education, yani mülteci eğitimi için okul liderliği kitabında kültürel değerlere duyarlı liderlikle ilgili sosyal adalete dayalı bir liderliğin önemli olduğunu vurgulamak istedik. Bu kitabımız farklı üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmakta. Son olarak güzel bir haber vermek isterim. Bu kitap Selahattin Turan hocamız tarafından Türkçe'ye onun editörlüğünde kazandırıldı. Sanırım önümüzdeki aylarda yayımlanacak. Bundan bahsetti Sayın Hocamız. Evet, yes. Sorry. Okay, so as far as to the challenges that has been identified both in our research and in other people's research is communication, rapport issues, lack of motivation, parent-school cooperation where they cannot speak their language, both like Turkish, Swedish, or German, English, and sometimes also there is, a lack of like curriculum instructions, materials, infrastructure. Sometimes some of the education system, when you need to deal with adding of millions students, or millions to your education system. So the issue of infrastructure, sparks. Lack of extracurricular activities, and of course, supporting authorities and infrastructure. So, this poses rehabilitating and resetting, education priorities. This is one. Revisiting our policy. This is two. And three, dealing with placement of students and meeting their complex needs, as you can see here. So the model that has been identified by the European agency is, scaffolding, these challenges into the following main facets. One, learning needs, social needs, and emotional needs. So this is one thing that educational leaders, educators, need to face, and educational policy makers need to face. So there are three facets of
of needs and challenges. Then we go out for individual factors, which includes language and of course physical and mental health of post-traumatized people. And then we move for interpersonal factors, which is connection with peers, family support and social network, family communication, with the school and school level factors, environment, including, community, school engagement, parents engagement, and of course, extra curricular activities. All this needs to infuse both policy and practices in education. Yaptığımız araştırmalar sonunda ortaya çıkan bazı temalardan ben bahsetmek istiyorum. Zorluklarla ilgili olarak iletişim, uyum konusu, çocuklarda ve ailelerinde motivasyon eksikliği, okul veli işbirliği, kitaplar maalesef hedef odaklı, gerçekçi ve kültürlere duyarlı değil, fiziksel sorunlar var okullarda, program dışı etkinlikler maalesef eksik, okul dışında entegrasyon konularıyla ilgili çalışmalar eksik, Türkçe öğrenme öğretme konusunda yapılması gerekenler var. Yine yetkililerden, paydaşlardan destekler konusunda zorluklar yaşanıyor. Tabii bunun bağlamında öncelikler dil olmalı, disiplin konuları konuşulmalı. Okul kayıpları nedeniyle öğrenci yaşlarındaki yani maalesef okula gidemedikleri için çocuklar okulda kayıplar yaşıyorlar. Yani okul akademik kayıplar yaşıyorlar. Yine bu öğrenciler arasında yaş bakımından farklılıklar var. Farklı yaş gruplarındaki öğrenciler aynı sınıfta eğitim almak durumunda kalıyor. Yine aynı şekilde ailelerin işsizliği, ilgisizliği üzerinde durulması gereken konulardan. Öncelikleri karşılamak için risk altındaki savaş mağduru, travma yaşamış çocuklar öncelikli olmalı. Dezavantajlı, yetersiz sağlık, barınma, aile bireylerinde kayıplar, maddi sorunlar, ön yargılar, dini, ırksal farklılıklarla ilgili konular ön plana alınmalı. Yine kaliteli veya nitelikli öğretmen eksikliği üzerinde durulmalı. Sosyal çalışmacılar dahil olmalı bu işe ve bütün eğitimciler bu konuya eğilmeli. Yine mültecilerin çalışma izinleriyle ilgili sıkıntıları var ve bunlara ödenen ücretlerle, maaşlarla ilgili sıkıntılar var. Yine aynı şekilde dille ilgili sıkıntılar var. Ve bunların temelinde öğrenme ihtiyaçları var, sosyal ihtiyaçlar var, duygusal ihtiyaçlar var. Okulda bunlarla ilgili işte dil öğrenimi, örneğin telafi, kaybettikleri akademik konuların telafi edilmesi, yeni eğitim sistemine uyum, korkan öğrenciler var, korkuyla ilgili bir şeyler yapılmalı, bununla ilgili ihtiyaçları var, korkularını gidermek için. Aidiyet ve bağlanma duygusuyla ilgili konular var, güçlü kişilik, kimlik geliştirme ile ilgili, yine aynı şekilde güvenlikle ilgili konular var, ayrılma, kaybetme veya bunlarla başa çıkma, yani travma ile ilgili sorunlar var. Tabii bunlarla başa çıkmak için bireysel faktörler, dil yetersizliği önemli, fiziksel ve zihinsel sağlık önemli, kişiler arası faktörler bakımından akranlar ile bağlantı önemli, aile desteği ve sosyal ağlar önemli aynı şekilde. Okul düzeyindeki faktörler, öğrenme ortamı acaba mültecilere uygun mu? Okulda katılım nasıl? Okula devam nasıl? Öğrenci öğretmen etkileşimi nasıl? Okulda değerlendirme nasıl yapılıyor? Ders dışı faaliyetlerle ilgili neler yapılıyor? Ailenin okula katılımı, çocukların eğitimine katılımı ile ilgili yapılması gerekenler var ki bunların hepsi eğitimsel entegrasyonun en önemli parçaları. Tabii bunlar politika, liderlik ve uygulamaya yönelik çıkarımlar. Yes, sir. Okay. So, in the analysis of the scholarship of refugees' pathways to higher education, a paper that has been published a few months ago in Bera Flag Journal, I try to identify the pathways to higher education and what are the main research findings and trends in this aspect. And what I found is that
the most frequent, policy-related studies has been dealing with with policy of acceptance, inclusion, and then integration, and then xenophobia recognition, and of course meeting aspiration and future orientation, resettlement, and of course multiculturalism, while inclusion and exclusion were among the main term, and then acculturation and integration in terms of policy. As far as the reception policy, we have the state level and legislation of acceptance pathways or access pathways for refugees displaced and undocumented, where there are often changes in these policies, like following Trump's election, he canceled DACA program to support refugees students, but now this program is getting back in the system. And also there are policies and legislative measures to reduce the inclusion rate of immigrants, like states like Arizona, Texas. And then we move to higher education institutions policy, whereas sometimes it's a proactive policy of attracting this type of students, and trying to contribute to their integration in the nation. As we could see both in Germany and Canada, there were different support federal, state, and local governments, such as World Education Service and another services like MERA, that tried to support the pathways and access for refugees into higher education. And of course, there are measures that taken to accelerate integration of refugees students. Some of this measure has been taken in Turkey, Germany, Australia, to increase the enrollment of the students, and also in facilitating their pathways. And of course, as far as to means, some of these institutions went far even also to provide some technological provide of both information, instruction, procedures, tuition support, remote refugees camps, also instructions that been handled by some of the universities, and of course combining employment with academic studies also to try to find some scholarship for these students to support them in their academic studies. Hocamızın geçen yıl yayınlamış olduğu bir çalışmada mültecilerin yüksek öğretim erişimiyle ilgili çalışmaları sentezlediği metasentez çalışmasının bulguları da araştırma eğilimlerinin neler olduğuyla ilgili farklı konuları paylaştı bize. Bunlarla ilgili olarak şu temalardan bahsetti. Politikalarla ilgili çalışmalarda görülen en sık temalar şunlar: kapsayıcılık, dışlama, ayrımcılık, kültürleme, entegrasyon, kabul politikaları, sosyal hareketlilik, yeniden yerleşim, ikinci dil öğrenimi, çok kültürlülük. Aynı şekilde kabul politikalarının makro ve mezo, yani orta düzey olarak şu şekilde sınıflandırıldı. Devlet düzeyinde ve mevzuat, yani makro düzeyde, kamu söylemi de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da, Avrupa'da mülteci öğrencilerin yüksek öğrenime kabulüne yönelik devlet politikaları var. Açık kapı, seçici kapı, proaktif gibi çeşitli yaklaşımlar mevcut. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek öğretimde mülteciler, özellikle Trump'ın seçilmesinden sonra mülteci öğrencileri desteklemek için farklı programları yürürlükten kaldırdı. Bununla ilgili zorluklar yaşandı. Göçmen öğrencilerin katılım oranını azaltmak için politikalar ve yasal önlemler alındı. Örneğin Texas ve Arizona eyaletlerinde olduğu gibi. Yine yüksek öğretim kurumlarına erişimle ilgili mezo düzeyde, yani orta düzeyde diyelim, politikalar şu şekilde: mülteci öğrenciler için kapıları açan proaktif politika, Almanya ve Kanada'da olduğu gibi, ve reaktif yani retçi politikalar.
Kanada ve ABD'de bulunan Dünya Eğitim Hizmetleri ve Massachusetts Göçmen ve Mülteci Savunuculuk Koalisyonu gibi federal ve eyalet ve yerel yönetimleri kar amacı gütmeyen kuruluşlar destekleniyor. Akademik kurumların erişimi genişletmek için aldığı önlemler var. Erişim için akreditasyon yollarının genişletilmesi, tanınması, Almanya, Türkiye, Avustralya gibi erişilebilirlik ve kayıt politikalarında değişiklikler yapıldı. Tabii bunlarla ilgili çeşitli araçlar da mevcuttu. Bilgi, kayıt prosedürü sağlamak için teknoloji kullanımı, harç parası desteği, uzak mülteci kampları, istihdamı akademik çalışmalarla birleştirmek gibi farklı politikalar mevcut. Yes, sir. Okay, so as far as to the barriers to higher education pathways for refugees, we have, this was the theme of, the barriers that I identified in literature, which is often is the acceptance policy, the economic challenges, the foreign language issues such as English, German, Greece, Turkish. It also relates to information of identity and a new environment, difficulties of like social integration and like coping with inclusion, and of course in challenges of exile and mental challenges. As far as to the pathways access, the main access pathways facilitating higher education access are public funding programs established of expansion of counseling and support throughout the learning through different bodies of tandem programs, and acceleration programs, support baskets and mentoring programs, as well language acquisition, expansion of language courses, and of course, academic orientation, facilitation, admission, and scholarship and life on campus offers to create social and interactional capacities. And of course, there were like different funds that needed to be, like both accelerated and also like communicated better in a holistic way, where these reach out to the students that need this. So this is also one of the findings. As far as to the models of facilitation of higher education, we found different main models, which is like the German integration model was one of the model of like they've tried to reach out of like a kind of holistic model, where it starts from like national policy and fund providing for these activities, and also institutional and interinstitutional programs to support students, as you can see. And of course there were a high increase of percentages of students, from refugees backgrounds in the German higher education institution. And of course, Germany has been one of the countries to receive massive numbers of refugees following Turkey. So its aims were like to image to extraordinarily, engaged in civil society, and higher education is one of the accelerators, for further engagement in society for high skills, students in higher ed, where they can, navigate the whole family's integration. So this was one of the like positive activities that I identified, and we can see all the positive responses of like funding policies to higher education, who increases refugees intake into their student body. And from this we can see that the efforts for access to higher education like
become, a part of, experience that some universities gains, including in Turkey, as it has also, a big number of intake of students. And of course, the policy in Turkey was like evolving an ongoing policy making process. And some of this policy also was a kind of like incremental policy making, for displaced students, as you can see. But in terms of the Turkish context, I mean, geopolitically, Turkey has been, a hub for students coming from different places in the world. So it dealt, in a wise way with people coming from like different, historic backgrounds and cultural and economic, of course, characters. And also legally, Turkey has been trying also to deal with, Geneva's Convention and law, and also to provide these students, higher education. And the number speaks high for Turkey, as you can see in this graph. And I will support here. I'll stop here so like Zeynel can translate this. But the graph tells a lot about what's going on in Turkey in only the last, decade, in terms of, higher education intake, from refugees backgrounds. We are speaking about big numbers, that also, compared to other nations in the world. Mültecilerin yüksek öğrenime erişimini neler engelliyor acaba? Bununla ilgili konuştu Sayın Hocamız. Mülteci öğrencilerin kabul edildikten sonra yüksek öğretim kurumlarında karşılaştıkları zorluklar, İngilizce, Almanca ve Yunanca gibi yabancı bir dilde yapılan öğretimle başa çıkma dahil eğitimsel, zihinsel ve ekonomik zorluklarla ilgili çeşitli bariyerlerle karşılaşıyorlar. Bu çevre ve sosyal entegrasyonla ilgili zorluklar ve yerel nüfusun yabancıları kabul etme konusundaki çekingenliği ve son olarak sürgünün zorlukları ve zihinsel yansımaları ile başa çıkmayla ilgili aşina olunmayan ortamda kimliğin oluşmasıyla ilgilidir diyor literatürde aynı zamanda. Tabii erişim yolları, kanalları nelerdir? Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için yüksek öğretime erişimi kolaylaştıran ana erişim kanalları, yolları nelerdir? Bununla ilgili kamu finansman programları var. Özellikle buddy veya tandem programları aracılığıyla danışmanlık ve destek programlarının oluşturulması ve genişletilmesi, akreditasyon ve belgelendirme ile ilgili destek paketleri, mentorluk programları, dil edinimini kolaylaştıracak dil kurslarının genişletilmesi, akademik oryantasyonun uyumun sağlanması, kabulün ve bursların kolaylaştırılması, kampüsteki yaşam ve sosyal etkileşime yol açması bakımından bunların önemli olduğunu söylemek istiyorum. Ancak eşit olmayan finansman mekanizmaları daha fazla evrensel erişimi engellemeye devam etmektedir diyor Sayın Hocamız. Eşit olmayan, orantısız veya yanlış yönlendirilmiş finansman aslında sadece yetersiz finansman nedeniyle olabileceği halde yüksek öğrenim talebinde düşüşün de olabileceği izlenimini uyandırıyor. Ürdün çok sayıda Suriyeli mülteci dahil olmak üzere önemli bir uluslararası destekten yararlanmış olsa da sınırlı fırsatların gerçekliği çoğu mülteci kabul eden bağlamlarda olduğu gibi bu ülkede de hak eden birçok öğrenci için yüksek öğrenime erişimi zorlaştırıyor. Almanya bir model olabilir mi acaba? Yüksek öğrenim için sosyal gerginlikler arasında bir entegrasyon olabilir mi? Bir fırsattan yararlanan ve sosyal gerilimlerin ortasında yüksek öğretim entegrasyonu için bir model olarak liderlik eden bir ülke olarak tanımlanabilir diyor Almanya için. 2015-16'da Merkel sürekli olarak 1 milyona yakın sığınmacının Almanya'ya girmesine izin verdi. 2014-2019 arasında 2 milyonun üzerine çıktı bu sayı. Almanya Avrupa'nın toplam sığınma başvurularının payı %33'ü karşılıyor. AB bir sonraki lider ülkeden %20 daha fazla bir mülteci sayısına ulaştı. Bugün Almanya AB'deki
en fazla sığınmacı başvurusunu kabul etmeye ve onaylamaya devam etmektedir. Tabii Almanya'nın tarihsel bir göç deneyimi de var. Ancak geçmişteki diğer göç değişimleri kadar artımlı bir deneyim değil bu maalesef. Tabii Almanya'yı entegrasyon için bir Petri kabı olarak kabul edebilir miyiz? Sadece bir yıl içerisinde yanlarında tamamen farklı kültürler, diller, siyasi ve sosyal geçmişler ve yerinden edilmenin psikolojik travmasını getiren büyük bir yeni gelen akını almak, bir sistem üzerinde muazzam bir stres yaratmakta. Almanya'da sürecin nasıl işlediği, entegrasyonun zorluklarına dair güçlü bir vaka çalışması bize göstermektedir. İki aşırı kutup ortaya çıktı. Willkommen culture ve kültür karşıtı protestolarla ifade edilen olağanüstü derecede bağlı bir sivil toplum ve yeni sağcı AfD'nin yükseliş siyasi parti olarak en son eyalet düzeyindeki seçimler için pek iyi gitmemektedir. Almanya Araştırma Üniversiteleri, uygulamalı bilimlerle ilgili üniversiteleri ve oldukça saygın bir teknik ve mesleki eğitim sektöründen oluşan köklü, ücretsiz bir yüksek öğretim sistemine sahip ve olumlu bir rol model olabilir mi diye soruyoruz. Burada yeni ve ek destek yapılarının oluşturulması, daha fazla personel, yenilikçi programlar ve özel personel istihdam etme, kimlik doğrulama, dil hazırlık sınıfları, psikolojik danışmanlık, arkadaş yani body mentorluk programları gibi programlar uyguluyor. Şu anda Almanya üniversitelerinde düzenli olarak kaydolan mülteci öğrenci sayısı 32 binin üzerinde. Mülteciler sığınma başvurularını başarıyla yaptıktan 3 ay sonra bir mesleki eğitim programına katılabiliyorlar. Bu da mültecileri Alman iş gücü piyasasına daha fazla katılmasına ve hızlı entegre olmasına sebep olabilir demekte. I think that's Turkey. Evet, Türkiye aslında grafik her şeyi anlatıyor. Türkiye'deki mültecilerin sayısıyla ilgili yıllara göre baktığımızda bu grafik bize her şeyi anlatmakta. Okay. Evet. I know, yeah, we need to take care of time. So, okay. So the key issues that, identified here in Turkey, these are like guidance, finance, language, credit, transition, and of course, on top of these issues, the issue of accreditation in terms of higher education and dealing with students coming from sometimes different systems, and sometimes even their education has been disrupted. So the open-ended policy dilemmas and questions tell their placement of immigrants. Where are we gonna place them? If we place them in weakened communities, so they become part of the burden, so they become part of different social phenomena that we deal with, which is violence, etc. So placement is very important. Coordination of efforts. Sometimes some people get more, some people get less. So we need to coordinate these efforts from both the government, sometimes other governments and NGOs, and sustainability is very, very important. If you increase the intake of refugees, you cannot just leave them alone to handle their way. You need to get them sit in the system and sit in community in order both to be integrated and also to be producer in this society and community, and to be part of the discourse. So also this societal discourse that created around this phenomena is very important. If the communities are exclusionary, and if they are racist towards the phenomena, so integration will delay. And when integration is delayed, we will need to deal with other problems that sparks from
having, these people while they are not like acquainted and their needs are not met. So within this understanding, we came with a new book, authored book that explores this phenomena in terms of policy, leadership, theory, models, and practices in different universities in the globe. So once again, Yashar Kundakji, Bernard Shaw advisor from America, and he's a German basically, and Anna Seti from Greece. So we, as 4 scholars, integrated, concentrated our efforts in the last 2 years in analyzing policy, defining atypical students in higher ed, and how the students traversing, boundaries in this world, and how we can increase their access. And different models in the world has been examined, both in terms of national policy and also in terms of some universities that made big efforts on this level. This book will gonna be fully presented, and we will have a book launch for this book tomorrow at 5 Canada time. So where each of the scholars will handle one of the chapters, and a Canadian scholar will discuss the book fully, and of course, interrogate us with some questions and some comments and critiques. So you are welcome if you like, and if your time allows this. So thank you very, very much for this invitation, and I will handle it to Zeynel to translate. And afterward, if there are any questions and critiques or reflections, or so we can answer this. Thank you. Thank you. Anahtar konular şunlar. Öğrencilerin belgelerindeki belgelenme, eski öğrenmelerini belgelendirmeleri, bunlara rehberlik edilmesi, öğrenimlerinin finansman kaynakları bulunması, dille ilgili sorunlar, yine önceki öğrenmelerin intibakları, yani kredi transferiyle ilgili sorunlar var. Bunlar önemli konular. Hala anlayamadığımız açık uçlu politikalar ve liderlik ikilemleri var. Yerleştirme, örneğin bu öğrencileri nereye yerleştiriyoruz? Yani mültecileri açık topluluklarda bulunan üniversitelere yerleşmek, yüksek öğretim kurumlarına yerleştirmek uygun olabilir. Yine bu işlerin koordinasyonunun iyi sağlanması, iyi yapılması gerekiyor. Yine bunların sürdürülebilir şekilde, devam ettirilebilir şekilde olması faydalı olacaktır. Yine toplumlar ırkçı ise entegrasyon gecikiyor dedi Sayın Hocamız. O nedenle toplumsal söylemler önemli. Hocamız bu en son kitabından bahsetti. Burada politika, yüksek öğretimdeki göçmenlerle ilgili politika, teori, uygulama bakımından incelemeler yaptığını ve burada Bernard, Kondakçı, Ena ile birlikte bu çalışmayı, bu kitabı hazırladıklarını söyledi. Ve yarın Kanada'da, Kanada saatiyle saat 5'te kitap tanıtım toplantısının olduğunu söyledi. Eğer müsait olanlar olursa sizi davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyor beni çağırdığınız için diyor ve herhangi bir sorunuz varsa lütfen paylaşın diyor. Thank you very much, Professor. Yeah. Okay, I'm here to handle any question, any reflections. Herhangi bir soru varsa lütfen. I think I should look at YouTube. Hocam, Rahat Hocam, sorunuz ya da eklemek istediğiniz? Is there any questions or? Herhangi bir sorunuz?
Okay. Hocam sesiniz gelmiyor. Rahat hocam. Zeynel Bey, Efendim merhabalar. hocam. Merhaba. Hocam zaman zaman koptum ben şeyden. Onun için şeyi daha fazla yormayalım diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok kapsamlı bir sunumdu. Halit Bey'in sunumu hakikaten. O kitabını da inşallah biz de şey yapıp temin edelim. Çünkü öyle gözüküyor ki bu tür şeylerden faydalanmamız gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum sunum için. Tekrar katılımcı arkadaşlarıma, herkese, emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum. Professor Rohat is thanking you for accepting our invitation and speaking to us. It was really fully prepared and very informative presentation. And he is looking forward to getting your book and read it, inshallah. Inshallah, inshallah. Thank you very much for everything. Thank you very much, Professor Rohat, for the invitation and Thank for you. the Thank you good very work much. that you are doing for education, for your people. It's very important work that you are doing, and also trying to create, a discourse and to handle this issue, better handle this issue, in Turkey as a welcoming country. I mean, I've been hosted in Turkey many times, and I've been attached of your warm welcome, people. So thank you very much. I do value your efforts, value your invitation. Zeynel, thank you for Thank being you a very much. colleague. Yes, thank you for Thank being you. a friend, and thanks for the translation and communication this to the Turkish speakers. Hopefully, Professor Rohat, my Turkish will increase, but I can tell you that my daughter, 18 years, she speaks Turkish. And my son, also 21, Good. he Mashallah. speaks Turkish. I don't know, they studied this from like YouTubes, they studied this, so they are different in study, different than me and you, in study languages. So they studied Turkey, yeah. So they speak Turkish, yeah. Thank you. Thank you very much. I hope we met in Kilis after that time. I hope we met here. It would be an honor to host you. Thank you very much. Inshallah. Thank you, Professor. Thank you. Thank you. Profesör Khalid Arar, son olarak bu yaptığımız sempozyumun çok faydalı olduğunu, en azından söylemleri geliştirmek açısından önemli olduğunu söyledi ve aynı zamanda Türkiye gibi Suriyeli mültecilere kucak açan bir ülkenin önemli olduğunu söyledi ve bu çabalarımızın devam etmesi konusunda ve ikili ilişkilerin geliştirmesi konusunda iyi niyetlerini de belirtti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Thank you very much, Professor Arar. Thank you.